A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are discussing a unit number 7 of cloud infrastructure and services known as AWS networking and a database. Guys, today is the third lecture of unit number 7. On our previous lecture, or we can say lecture number 2, we discussed how to use a DNS route 53 for authentications, authorizations of particular request, as well as how to access a particular domain name instead of IP address with a security. So in our previous lecture, we already conclude that if we are using a Amazon route 53 services for accessing any web server browser or web services, we will use a route 53 services so we can easily find out authentications as well as authorizations for those services who can access in form of end users, and how the particular services work, which we are discussed in our previous lecture. I hope you are clear how to work a Amazon AWS route 53 services for the authentication to access a particular services which is available on a cloud, and how the request should be verified. So it is the things which we are discussing in our previous lecture. Today we will discuss one of the point known as a relational database services, or we can say RDBMS services. In Amazon, there are the lots of database services provided, but how it's work in form of relational database, because whenever we discuss in form of relational database, nothing but a simple database, at that time we know that a particular multiple different servers will work within on single request or in form of single query. It is the concept behind how to work a relational database services. So we will discuss today's how to work a relational database service in form of Amazon Web Services. So Amazon Relational Database Services, Amazon RDS, make it easy to set up, operate and scale a relational database in this cloud. Make it easy to set up, because or whenever we discuss a relational database, the first thing is required to setups of particular relational database. It's more complex structures, because whenever we discuss a simple structures or simple database, it is really easy to create a table and insert some records. But whenever we discuss a relational database, at that time we manage lots of things like normalizations, some constraint, primary key, foreign key, and lots of things. But Amazon RDS is make it easy to set up, operates to work within this RDS, as well as a scale relational database in a cloud. It's provide a cost-effective and resizable capacity while automatic time consuming administrative tasks such as hardware provisioning, database setups, patching and a backup. And whenever we discuss a database services, anything which we are compromised, but we are never compromised against a data backup, as well as on a concept of security. So જ્યારે આપણે AWS or we can say Amazon RDS ની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે સૌથી વધારે જે ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે, ફર્સ્ટ resizable means યુઝરની રિક્વેસ્ટ વધારે આવશે તો કેવી રીતે મેનેજ કરવું, in form of hardware provisioning, database setups and a backup, they already manage in form of Amazon RDS. So particular user ને એ વસ્તુ મેનેજ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, and it is one of the best benefit to use a relational database services which is provided by the Amazon. It's free to focus on your applications, so you can give them the faster performance, high availability, security and compatibility they needs, because whatever the tedious tasks or we can say difficult tasks which should be performed by the end users or we can say administrator side, it should be managed by the Amazon. Whatever we discuss in a second paragraph, like hardware provisioning, resizable capacities, a database setups as well as a backup, it should be worked within the Amazon itself. So end user are not required to provide any kind of services or we can say time consuming tasks which should be happened in a simple database services. But if you are working with the Amazon RDS, so those kind of difficult tasks will be managed by the Amazon,
As an end user, you just manage your particular applications so you can provide a faster performance, high availability and security as well as compatibility of your clients. So it is one of the best benefit to use Amazon RDS. Amazon RDS is available on a several database instances, type optimization for the money, whatever we discuss in form of it provide a cost efficiency, performance or IO, and provides you with the 6 familiar database engines to choose from, the including Amazon Aurora, Postage SQL, MySQL, MarineDB, Oracle and the Microsoft SQL. Guys, Amazon are different 6 database services provide કરે છે in form of RDS as well as a cost effective છે, કેમ કે હમણાં જ આપણે જોયું કે જે હાર્ડ ટાસ્ક હોય છે ડેટાબેઝનું, લાઈક બેકઅપ લેવું, યુઝરની રિક્વેસ્ટ પ્રમાણે એને રિસ્પોન્સ જનરેટ કરીને આપો. જો યુઝરની રિક્વેસ્ટ વધી જાય છે તો ડેટા સ્ટોરેજ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હોય છે, તો હાર્ડવેર પ્રોવિઝનિંગને ફ્લેક્સિબિલિટી આપી, એ બધું જ ટફ ટાસ્ક ઓલરેડી એમેઝોન તમને પ્રોવાઈડ કરીને આપશે. તમારે ખાલી તમારી એપ્લિકેશન્સને મેનેજ કરવાની છે, જેનાથી તમારા ક્લાયન્ટને તમે એ પર્ટિક્યુલર ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ પ્રોવાઈડ કરી શકો, અવેબિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરી શકો એઝ વેલ એઝ અ સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરી શકો. બીજો બેનિફિટ છે એ કોઈ એક સિંગલ ડેટાબેઝ ઉપર કામ નથી કરતું, એ 6 ડિફરન્ટ અલગ અલગ પ્રકારના ડેટાબેઝ ઉપર કામ કરે છે. સો ઘણી વખત એવું બને કે આપણી એપ્લિકેશન્સ કોઈ પર્ટિક્યુલર ડેટાબેઝમાં જ વર્ક કરતી હોય, તો Amazon cover all kind of database which is listed on this last paragraph, like Amazon Aurora, Postages, MySQL, MarineDB, Oracle. Instead we can say almost બધા જ ડેટાબેઝ જે ઓલરેડી અત્યારના લેટેસ્ટ અવેલેબિલિટી ટેકનોલોજી છે ઇન ફોર્મ ઓફ ડેટાબેઝ ઓર વી કેન સે રિલેશનલ ડેટાબેઝ, એ બધી જ સર્વિસીસ, બધા જ પ્રકારની ડેટાબેઝ સર્વિસીસ Amazon RDS પ્રોવાઈડ કરે છે. You can use the AWS database migration service to easily migrate or replicate your existing database to AWS. Guys, it is one of the best thing which I have ever seen in form of different services which provided by the different giant organization. Amazon એક જ એવી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે, ડેટાબેઝ માઇગ્રેશન સર્વિસીસ. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક, બિકોઝ આપણી કોઈ એપ્લિકેશન્સ કોઈ પર્ટિક્યુલર ડેટાબેઝની અંદર અવેલેબલ છે, તો ડેટાબેઝને ઇન્સ્ટેડ કરીને આપણે બનાવેલી છે, એનો યુઝ કરીને આપણે બનાવેલી છે. સો આપણે જો પર્ટિક્યુલર Amazon RDS સર્વિસ યુઝ કરવી હોય, તો આપણા ડેટાબેઝને એ પર્ટિક્યુલર ડેટાબેઝ સર્વિસીસમાં હાઉ ટુ માઇગ્રેટ ઇટ ઓર હાઉ ટુ કન્વર્ટ ઇટ, તો Amazon ઓલરેડી તમને એ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે ઇન ફોર્મ ઓફ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, કે તમારી ડેટાબેઝની સર્વિસીસ કોઈ પણ ડેટાબેઝમાં અવેલેબલ હોય, તમે એને પર્ટિક્યુલર RDBMS ઓર RDS સર્વિસીસ જે 6 ડિફરન્ટ ડેટાબેઝ ઓલરેડી મેનેજ કરે છે તો પ્રોવાઈડ કરે છે, એમાં તમે ઇઝીલી માઇગ્રેટ કરાવી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ બેનિફિટ ટુ યુઝ Amazon RDS and it is very easy to migrate some of the database to the Amazon RDS. So what was the advantage of RDS? Because whenever we are using some new technology or whenever some new technology are available on a market, so how to attract a particular services for the end users, or how to provide those kind of services for the end users to getting those particular advantages. તો આપણે સૌથી પહેલાં આપણે કોઈ પણ નવી ટેકનોલોજી માર્કેટમાં આવે છે, તો આપણે સૌથી પહેલાં એને એ કહેવું પડે કે વાય વી આર યુઝિંગ ઓર વાય યુ કેન યુઝ ધોઝ પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ ઓર વાય વી આર યુઝિંગ ધીસ ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટેડ ઓફ અધર ટેકનોલોજી. જો તમે એ ક્લિયરલી ડિફાઇન કરી દેશો કે અવેલેબલ જેટલી પણ સર્વિસીસ છે એમાંથી આ સર્વિસીસ બેસ્ટ શું કામ છે ઇન ફોર્મ ઓફ એડવાન્ટેજીસ, સો તમારે ક્લાયન્ટને કન્વિન્સ કરવા નહીં જવું પડે. સો ઇટ ઇઝ ધ થિંગ્સ વિચ વી આર ડિસ્કસિંગ ઇન ફોર્મ ઓફ advantage of relational database services. And first advantage is nothing but easy to administer, means it should be very easy to manage those services which we are using in form of Amazon RDS. So it is very easy to administer. Amazon RDS make it easy to go from the project conceptions to the deployment. Use the AWS Management Consoles, the AWS RDS Command-Line Interface or the simple API call to access the capability of the productions-ready relational database in the minutes. No need for the infrastructure's provisioning
and no need for the installing and maintaining database software. શું કામ એવું કહે છે કે easy to administer? સૌથી પહેલાં તમારે કોઈ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલેશન્સ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કોઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ અવેબિલિટીની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એન્ડ સેકન્ડ એન્ડ લાસ્ટ થર્ડ થિંગ, ડેટાબેઝ સોફ્ટવેરને મેન્ટેન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ એડમિનિસ્ટર. તમારે ખાલી જસ્ટ સેટઅપ કરવાનું છે, કયા ફોર્મમાં તમારે એને મેનેજ કરવું છે, કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટથી મેનેજ કરવું છે, કોઈ કન્સોલ્સથી મેનેજ કરવું છે ઇન ફોર્મ ઓફ GUI, અથવા તો કોઈ API કોલ્સથી મેનેજ કરવું છે. એ જ વસ્તુ તમારે સેટઅપ કરવાની છે. જો એ તમે સેટઅપ કરી દેશો તો પછી તમારે એ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે કેટલા ડેટાબેઝની જરૂર છે, કેટલે હાર્ડ ડિસ્કની જરૂર હશે, નથી તમારે કોઈ સોફ્ટવેર એક્સ્ટ્રા ઇન્સ્ટોલ કરવાની, અથવા તો નથી એને મેનેજ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇઝી ટુ એડમિનિસ્ટર. સેકન્ડ થિંગ, highly scalable. We can scale our database compute and the storage resources within the only few mouse clicks or the API calls, often with the no downtimes. Many Amazon RDS engine types allow you to launch one or more read applicas to offload read traffic from your primary database instance also. So ઘણી વખત એવું છે કે ઘણી બધી સર્વિસીસ જરૂરી નથી કે તમે ઓનલાઈન જ એક્સેસ કરી શકો છો. એક વખત સેટઅપ કર્યા પછી તમે એને ઓનલાઈનનો કોઈ પણ ઇન્સ્ટન્સને કોપી કરીને ઓફલાઈન પણ મેનેજ કરી શકો છો. એઝ વેલ એઝ જે કાંઈ પણ તમે ઓફલાઈન મેનેજ કરો છો એ તમે ઓનલાઈન ઇઝીલી માઇગ્રેટ કરાવી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ ધ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પરફોર્મ અ ઓનલાઈન ઓફલાઈન માઇગ્રેશન ઇન કન્સેપ્ટ ઓફ રિલેશનલ ડેટાબેઝ સર્વિસીસ. કેમ કે ઘણી વખત એવું પોસિબલ છે કે ઘણી જગ્યાએ ઘણા લોકેશન્સ ઉપર ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ એટલી બધી અવેલેબિલિટી ના હોય, તો એટ that time we are working on a offline instance. Whenever we are getting a proper net, we just migrate within the online services, and it should be very easy to manage it. Third, available and durable. Amazon RDS runs on the same highly reliable infrastructure used by the other Amazon web services, so it is very easy to migrate with a different services. When you provisioning a multi-AZs or Amazon Zone DB instance, Amazon RDS synchronize a replica the data to the standalone instance in a different availability zone. Amazon RDS has many other features that enhance reliability for the critical productions database, including automated backup, database snapshots. What is database snapshots? It is one of the file through which we can easily access a backup in form of online as well as offline, as well as we can generate a different instance whenever some request should be higher as per our requirement, or whenever a client is more than our expectations. So at that time we are working with the database snapshots. And automatic host replacement means જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર ઝોનમાં રિક્વેસ્ટ એટલી બધી વધી જશે કે એને મેનેજ કરવું હાર્ડ છે, ત્યારે ઓટોમેટિકલી હોસ્ટ રિપ્લેસમેન્ટ મીન્સ એક ઝોનમાંથી ઓટોમેટિકલી તમારી રિક્વેસ્ટ બીજા ઝોનમાં ઓટોમેટિકલી ટ્રાન્સફર થઈ જશે. સો યુઝરને ખબર પણ નહીં પડે તમારી રિક્વેસ્ટ કયા ઝોનમાં હતી, and they can directly transfer your request to some another zone, and you're getting a highly available services in form of within a particular time. Next, it is the fastest. Amazon RDS supports the most demanding database applications because it is a faster response. You can choose between two SSDs backup storage options, one optimized for the high performance OLTP online telecommunications protocol applications and other cost effective general purpose use. Means એક તમે ઓનલાઈન સર્વિસીસ માટે યુઝ કરી શકો છો, એક પર્ટિક્યુલર વિધિન ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન્સ્ટન્સ માટે યુઝ કરી શકો છો. In addition, Amazon Aurora provides the performance on a par with a commercial database at 1/10th cost. Means કોઈ તમે ઓનલાઈન સર્વિસીસ યુઝ કરો છો બીજા કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન, અથવા તો સેમ વે એ જ ડેટાબેઝની સર્વિસીસ યુઝ કરો છો પોતાનો ડેટાબેઝ પરચેસ કરીને, હાર્ડ ડિસ્ક પરચેસ કરીને, તો જેટલું કોસ્ટિંગ આવે છે એના 10મા ભાગનું કોસ્ટિંગ તમને એઝ એમેઝોન RDS પ્રોવાઈડ કરે છે. Means it is 1/10th time of cost with a same facility and same functionality. શું કામ ફાસ્ટર છે એ પણ ઓલરેડી હું તમને કહી દઉં છું કે જ્યારે તમે કોઈ એપ્લિકેશન ઓનલાઈન યુઝ કરો છો તો એનો એક ઇન્સ્ટન્સ તમે જનરેટ કરી શકો છો ઓફલાઈન. જો કોઈ રિક્વેસ્ટ વિધિન ઇન્ટરનલ લેવલમાં આવે છે તો તમે ડાયરેક્ટલી એને રિસ્પોન્સ કરી દેશો પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટન્સથી જે તમે ઓફલાઈનમાં વર્ક કરો છો, જેનાથી તમારે ઓનલાઈન કોઈ નેટ સર્વિસની રિક્વાયરમેન્ટ નહીં હોય અને તમને ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ મળશે.
સેમ વે જો તમારા ઝોનની બહારથી રિક્વેસ્ટ આવે છે તો તમે ઓલરેડી ઇન્સ્ટન્સ લોડ કરેલો જ છે. ઇટ શુડ બી પ્રોવાઇડેડ ઇન વર્કિંગ વિથ ધ ઓનલાઈન. મીન્સ both the way can provide a higher availability within a faster response. Then most important things which we need to aware about how to provide a security when we are discussing in concept of database services. So the Amazon RDS make it easy to control a network access to your database. Amazon RDS also lets you run your database instance in the Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC, already we will discuss in first lecture, which enable you to isolate your database instance and to connect your existing IT infrastructures through an industrial standards encrypted IPsec VPN. Many Amazon RDS engine types offer encryption at rest and encryption in transits. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે જ્યારે તમે કોઈ રિક્વેસ્ટ જનરેટ કરો છો એ રિક્વેસ્ટ પણ ઇન્ક્રિપ્શન ફોર્મમાં જાય અને જે રિસ્પોન્સ જનરેટ થાય છે એ પણ ઇન્ક્રિપ્શન ફોર્મમાં હોય. મીન્સ જ્યાંથી ઇનિશિએટ થાય છે તમારી રિક્વેસ્ટ અને જ્યાં રિસીવ થવાની છે તમારી રિક્વેસ્ટ, ઇન બિટવીન ધ ઇન્ક્રિપ્શન થવાનું છે, બટ ઇન ફોર્મ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ઇન ફોર્મ ઓફ નેટવર્ક વેર ધ એકચ્યુઅલ રિક્વેસ્ટ વિલ બી ટ્રાન્ઝિટ. ત્યાં પણ જો રિક્વેસ્ટ તમારી encryption ફોર્મમાં હશે તો it should be provide a better security compared with a encryption decryption on a host side. So Amazon RDS also provide a security in form of encryption in transits through the IPsec VPN, means internet protocol security with help of virtual private network. So it is the thing which is really important to understand why we are using RDS services which is provided by the Amazon. Next, it is known as a expensive or we can say inexpensive. Expensive તો ન કહી શકે એડવાન્ટેજમાં, because જો એ કોસ્ટલી હશે તો એનો કોઈ યુઝ નહીં કરી શકે. It is why we will discuss inexpensive. You pay very low rate and only for those resources you actually consumed. એ તો ઓલરેડી આપણને ખબર છે કે એમેઝોન સૌથી વધારે અત્યારે આગળ એટલે જ છે કે આપણે જેટલું યુઝ કરીએ છીએ, જેટલા ટાઈમ માટે યુઝ કરીએ છીએ અને જેટલી સર્વિસીસ યુઝ કરીએ છીએ એટલાનું જ આપણે પેમેન્ટ કરવાનું છે. એઝ વેલ એઝ પ્રીવિયસ આપણે સ્લાઇડમાં પણ જોઈ લીધું, they will provide 1/10th time of consuming process which we are already available on offline. મીન્સ એ 10મા ભાગનું કોસ્ટિંગ આપે છે. જો આપણે એ વસ્તુ ફિઝિકલી યુઝ કરતા હોય તો એનું કોસ્ટિંગ 10 ગણું વધી જાય છે, 10 ગણું વધી જાય છે. In addition, you benefit from the options of on-demand pricing with a no upfront or no long-term commitments. Like જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ વધે છે ત્યારે આપણે ઓન ડિમાન્ડ એને એક્સેસ કરાવી શકીએ. ઓન ડિમાન્ડ જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ હાર્ડવેર એ સોફ્ટવેર એ સર્વિસીસ યુઝ કરી શકીએ છીએ. એની માટે તમારે બીજા કોઈ કમિટમેન્ટ્સ અથવા લોંગ ટર્મ કમિટમેન્ટ્સ નથી કરવા પડતા. લાઈક ઘણી બધી વખત ટીવીની અંદર D2Hની સર્વિસીસ ઘણી બધી એવી છે કે કોઈ તમારે એક ચેનલ યુઝ કરવી હોય તો મિનિમમ 30 ડેઝ માટે યુઝ કરવી પડશે. મીન્સ એનું પેમેન્ટ તમારે 30 દિવસ માટે કરી જ દેવાનું છે, ભલે તમે એ ચેનલ એક દિવસ માટે જો. બટ એમેઝોન એવું નથી પ્રોવાઈડ કરતું. એમેઝોન ઇનએક્સપેન્સિવ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે. મીન્સ મને એવું લાગે છે કે આજે મારી એપ્લિકેશન્સમાં ક્લાયન્ટ સૌથી વધારે રિક્વેસ્ટ કરે છે તો એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ માટે, એ પર્ટિક્યુલર ડે માટે હું એનું હાર્ડવેર પ્રોવિઝિંગ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દઉં છું. હવે નેક્સ્ટ ડે એની યુઝ ઘટી ગયો છે તો હું ડાયરેક્ટલી એને ડિક્રીઝ કરી દઈશ. સો એવું જરૂરી નથી કે તમે જે સર્વિસીસ એક દિવસ માટે યુઝ કરો છો એને તમારે નેક્સ્ટ સમ ડે માટે યુઝ કરવી જ પડશે. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ટુ પ્રાઇઝિંગ વિથ અ નો અપફ્રન્ટ ઓર નો લોંગ ટર્મ કમિટમેન્ટ્સ ઓર ઇવન અ લોઅર hourly rate via the reserved instance pricing. મીન્સ જેટલા ટાઈમ માટે જે સર્વિસીસ યુઝ કરો છો, જેટલી સર્વિસીસ યુઝ કરો છો, ઇન ફોર્મ ઓફ સર્વિસીસ, ઇન ફોર્મ ઓફ હાર્ડવેર, ઇન ફોર્મ ઓફ નેટવર્ક સર્વિસીસ, વોટ એવર વિચ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ઇન different 170 categories. You just pay only those payment which is used from a particular time for the particular resources for the particular services. So that's why it is also the advantage, we can say it is a inexpensive services. So guys, I hope you are clear why a relational database services is really useful nowadays, which is provided by the Amazon, and why it is a on-demand concept. I hope you are clear. I hope you are enjoying, and I hope
why we are using these relational database services nowadays. Thank you so much.